Good morning. Shall we start? Because around 36 students are there. Uh, First of all, I would like to thank for joining with me within a short period of time. I just invited and around 36 students are there. So 34 actually. So anyway, we will continue. And what I wanted to tell, the paper was developed by Dr. Isiru, but most of you studied under me, and I have the responsibility uh, to teach you and also guide you for the exam. And I don't want to, any, give any bad impact on the examination and also the ඒක සාධාරණ වෙන්න ඕන. ඒක නිසා මම ඔයාලට මම මේ සෙෂන් එක කරන්නම් කොහොමද එක්සෑම් එකේ වෙන්න තියෙන්නේ කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියන එක. And also uh, uh, when you are facing an open book exam, now you have the experience around around 4 5 subjects you have faced up to now. But mainly when you are facing a open book exam, you cannot read and answer the questions. You have to prepare. While prepare වෙලා තියෙන්න ඕන exam එකට. එතකොට short note එකක් හරි නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියලා ඒ හා සමාන ඔයාලා තියාගෙන ඉන්න ඕන. ටක් ගාලා ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් so you can use that one and give the answers. නැත්නම් වෙන්නේ වෙලාව මදි වෙනවා. මොකද open book exam වල ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ ගොඩක් හිතලා note එකකින් නැතුව note එකේම තියෙන දේ අහන්නෙත් නැහැ. So මේක නිසා ඔයාලා පුළුවන් තරම් short note එකක් තියාගන්න ඒ වගේම past papers කරන්න. දැන් මම functional food and nutraceutical paper එක ගත්තොත් දැන් මගේ paper නෙවෙයි Dr. ඉසුරුගේ papers දෙකක් තියෙනවා. මම මේ දෙකත් ඔයාලට share කරන්නම්. B1 එක 17 B1 එකටයි B2 එකටයි කරපු paper දෙකක්. ඒක දෙකක්. දැන් මේ paper දෙක කරලා ඔයාලා ළඟ තියාගත්තොත් දැන් ඔයාලගේ notes තියෙනවා දැන් share කරලා තියෙනවා. මේ notes එක මේ papers දෙක කරලා ඒකට උත්තර තියාගන්න. ඊට අමතරව මම additionally කියන්නම් මෙන්න මේ areas ටික බලා ගන්න කියලා. ඒකටත් අවශ්‍ය note එකක් හදාගන්න. within one day ඔයාලට පුළුවන් මේ exam එකට කොහොමද face කරන්නේ හොඳ result එකක් ගන්න මම මේ විදිහට guide කරනවා. හරිද? එතකොට
first මම මෙන්න මේ note එක මම දාන්නම් මෙන්න මේ ඇත්තටම ඔයාලගේ batchmate කෙනෙක් තමයි මට share කරේ මේ ඉසුරු සර්ගේ note එකක් සර්ගේ notes පහක් විතර තිබුණා ඒ notes වලින් මේ note එක මම හිතනවා ඔයාලට පේනවා කියලා note එකක් පේනවද? Yes, sir. Okay. So, මේ note එක පුළුවන් නම් අනේ ඕනේ නෑ hard copy එකක් ගන්න ඕනේ නම් ගන්න නැත්නම් අර papers ටික කරලා hard copies තියාගන්න මම past papers ටිකක් දෙන්න. එතකොට මේ so there sir said about the food science, food technology, just definitions, food scientists, so these things are discussed. Thereafter, fresh foods. So indigenous foods කියන කතා කරලා තියෙනවා. Indigenous and traditional foods. There are bee honey, then purple yam. එතකොට what is important? එතකොට indigenous foods ගත්තොත් bee honey. එතකොට what you have to concentrate. then ඔයාලට note එකක් ළඟ තියාගන්න පුළුවන්. ඕනනම් ඔයාලට short note එකක් හදනවා bee honey වල තියෙන functional මොන හරි ingredient තියෙනවද? දැන් මෙතන කියලා නෑ. නමුත් මේක අපි osmotic dehydration වලට පාවිච්චි කරනවා, preservative agent එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මේ bee honey වල තියෙනවා අර අපිට අර තියෙන මේ මොනවාද මේකේ functional ingredients තියෙනවා. ඒතර ඒව මොනවද කියන එක පොඩක් බලා ගන්න. මොන වගේ දේවල්ද functional ඒතර antioxidants තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන sugar GI glycemic index එක අඩුද ඒ වගේ පැත්ත පොඩක් බලලා අන්න එක functional මොකක් හරි function එකක් තියෙනවා ඒ ගැන පොඩක් හිතන්න. එතකොට purple yam එතකොට නැත්නම් diascoria කියලා කියනවා. එතකොට මේකෙත් තියෙනවා අර contains diascorin නැත්නම් alkaloid compound එකක්. මේක හොඳයි blood glucose අඩු කරන්න. එහෙනම් මෙන්න function එක තමයි අන්න මේ functional compound එක තමයි diascorin නැත්නම් alkaloid එක. මේකෙන් blood glucose reduce කරනවා. මේක තමයි functional effect එක. එතකොට අන්න මේ වගේ පොඩි short note ලියන්න ඕනේ purple yam වල මෙන්න මේක තියෙනවා. ඒ වගේ පොඩි note එකක් තියාගන්න. එතකොට හරි ලේසි exam එකට face කරන්න. ඔයගේ හුලං කියලා මම මුකින් එක කියන්නේ නැහැ. මේ හැම එකම මේ සර්ගේ note එකේ තියෙන ඒ වගේ පොඩි short note එකක්. So I will speak in English also because there are some Tamil and Muslim students. So please make a short note. Just write the food product, what is the functional ingredient and the functional effect. As an example, purple yam or diascoria. So it has a diascorin or alkaloid compound. So what it is giving, so it's reduced the blood glucose level. So that is the function. And also it's good for cancers. So prevent the cancers in that way. So you can make a short note, and when we think about the dried foods, attukos, it is also, it has the fibers. So they are the fibers working as we discuss in our verses and things. So it has we know probiotic and prebiotic, and here dietary fiber is rich, so it's good. So that way, so cereals and flour-based foods, kurakkan, so it also has dietary fiber and other some ingredients. So you can go through the notes and make a short note. Okay, then මේ වගේ දේශීය දේවල් ගැන indigenous things ගැන කතා කරලා තියෙනවා. Then the fermented foods, then traditional alcohol,
then vinegar, toddy, another fermented foods. Vinegar, toddy, fish products, rice flour, hoppers, fermented විදියට හදනවා. ඒතර මෙන්න මේ වගේ සමහර වෙලාවට exam එක අහන්න පුළුවන් what are the fermented foods. So ඇයි අපිට fermented foods වලදී වැදගත් වෙන්නේ? So with them, so we can have some microorganisms, some are beneficial. අපි දන්නවා yogurt production එකේදී එතකොට ඒක අපි හැබැයි මෙයාලා ගන්නවා මේ කවුද different microorganisms. Probiotics. That are sweets and confectionaries. Trickle. That means trickle again a product very pura. Just focus on that one. So maybe definitely there will be a question from the trickle because he has more focus on that one. So trickle වලින් ජගරි හදනවා. ජගරි කියන්නේ අකුරු. එතකොට මේකෙදිත් මොකද්ද මේකේ functional compounds තියෙන්නේ. එතකොට මේ trickle වලද තියෙන functional compounds මොනවද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න. එතකොට අපි plants ගන්නවා different plants වලින්. එතකොට coconut වල sap එක ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් කිතුල් sap එක ගන්නවා. නැත්නම් තල් වගේ different plants වල sap එක ගන්නවා. මේවෙන් අපි trickle අරගෙන so අපි ජගරි හදන්න පුළුවන්. ඒතර මේ sap එකේ තියෙනවා important characteristics. So as an example we also here so sir has given so kitul, tal, sugar cane. So these are the saps. So from this one, so they are having lower GI than the table sugar. GI and the glycemic index මේ වගේ අඩුයි. ඒ තියෙන sugar වල. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට digest වෙන්නේ අපේ sugar එක break down වෙලා glucose වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ different phenolic compounds, fat and proteins තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනේ වගේම තියෙනවා මේක diabetics වලට හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ effect එකක් trickle වල තියෙනවා. ඒතකොට මෙන්න මේවා තමයි functional effects. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන්ම එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ජාගරි. ඒතකොට ජාගරි කියන්නේ හකුරු හදන එක. එතකොට ඒ process එක උගන්වලා තියෙනවා. පස්සේ note එකේ බලන්න. මේ ජාගරි හදන process එකක් බලා ගන්න. කොහොමද ජාගරි හදන්නේ කියලා. එතකොට යා temperature different temperatures වලින් අපි trickle ගත්තා කියන්නේ trickle ගත්තම අපි 107 රත් කළා මොකද ඒක රත් කරනවා මොකද sometimes some microorganisms such as yeast, wild yeast can be there. So if we want to keep for some time, so definitely we have to give the heat. But there are microorganisms like yeast විනාශ කරනවා නැත්නම් ඒක fermented. එතකොට also tell me if trickle තමයි ඊට පස්සේ අපිට while heating for some other 109 or some other temperatures for a long time, so by removing the water, so we can concentrate the sugar level and we can crystallize the sugar. So that process has been taught by teacher, actually Dr. Isuru. So you can have a sketch of that one, okay? How to make that jaggery from trickle. How to make jaggery from trickle. That process you can have a sketch and keep it with you. That will be very important for the exam. And when we think about jaggery, there are some other value-added compounds currently introducing. So what type of value additions can be done for the jaggery? So as an example, can incorporate ginger with jaggery. Ginger has different
type of functional ingredients. So in that way, so again, he can ask, how can we value added or incorporate ginger into the jaggery? So that is also very, very important. So you can go through the notes and find where it is and make a document. What I am saying, focusing on that one, make a short note and keep with you. So that will help you to face the exam, definitely. And then herbal drinks. So what are the herbal drinks? So, you know, kolakanda and bale fruit, and belly mal, then ranavaram. So these are the herbal soups or beverages that we are using. So they are having functional effects. So functional effects mean actually it gives health benefits. So sometimes there can be a question, what are the herbal drinks which are giving the functional effects? So that you can, you know, kolakanda, bale fruit, flower, ranavaram. So this is very important. And there are other things and more smoke foods, moldy fish, then salad foods, dunudehi, pickles, වගේ දේවල් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කතා කරලා තියෙනවා the indigenous food processing කියලා burning, drying, grinding, powdering, sieving මේ process එකත් කතා කරලා තියෙනවා. මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට ළඟ තියාගන්න කොහොමද note එක මේවා ඔයාලට short note එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ how from traditional food to modern food convert. So they are less. Give me 1 minute. Okay. Hello. Oh. Atomic count. What a pain of the screen, okay? Yes, sir. Okay. Wait, I can't see. So yeah, can you see the screen? So here, so nutraceutical and functional foods. Is it sharing? Okay. Okay. Then traditional and modern foods can kata kala thiyena. Then it was a nutraceutical, then cosmetics. So nutrition and cosmetics. When these two things combine, nutracosmetics can be developed. අපි කතා කරා pharmaceuticals, nutraceuticals and මේ වගේ තියෙනවා. cosmetics and nutrition mix කරාම nutracosmetics හැදෙනවා. Sometimes he can ask define what is nutracosmetics here. Okay, that should you should know. Okay, another thing is before going more, I will just say that
The paper has two sections. First part is structured. So just you have to give definition or just point wise you have to give the answer. You don't need to explain. And the other section is essay part. So you will have to answer maybe two questions from that questions. So you have to write based on them. Sometimes maybe one question has 20 or 10 marks. So based on that one, so you decide what deep you have to write the answers. Okay, so then answer the nutraceuticals care, nutrition and pharmaceuticals. It's mean giving the health benefits and nutrition. They are nutraceuticals. Nutrition and cosmetic, that is neutro cosmetics. You have definitions and other thing is nutraceutical and functional foods. You should know the definition of nutraceutical and what is the functional food and how can you differentiate nutraceutical from functional food. Nutraceutical එකකින් functional food එක differentiate කරන්නේ කොහොමද? මේ දේවල් අපි ක්ලාස් එකේ කතා කරා. නෝට් එකේ තියෙනවා නම් එතනත් ගන්න නැත්නම් මගේ නෝට් එකේ ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද nutraceutical එක කියන්නේ මොකද්ද functional food එක කියන්නේ how we can differentiate it. Okay, so then so plant based ingredient. Recording stopped. Recording in progress. Extremely sorry, my connection එක loss වුණා. Okay, so මම මේ අර note එක ඔයාලගේ ළඟ පුළුවන් නම් තියාගන්න. නැත්නම් short note එකක් ගහගන්න. short note එක තමයි ලේසිම එක. ඒතකොට දැන් මම යන්නම්. How to differentiate functional food from nutraceutical? Can you hear me? Yes, sir. Yeah, here. Okay. How to differentiate functional food from nutraceutical? Then, there are different sources of functional foods. Some are from plant and some are from animal. So you should know what are the plant sources.
මොනවාද plant වලින් හම්බ වෙන functional foods කියලා. එතකොට මේ උදාහරණයක් විදිහට ගොඩක් examples උගන්වලා තියෙනවා. මේ වගේ පොඩ්ඩක් categorize කරගන්න. plant වලින් හම්බ වෙන මොනවාද functional ingredients කියලා. එතකොට animal තියෙනවා නම් මොනවාද? නැත්නම් seaweeds. එතකොට ඒක plants වලට ඔය පැත්තට යනවා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා functional ingredients ගත්තම so they are giving a beneficial effect to our body. They can be divided into two, primary metabolites and secondary metabolites. The primary metabolites, I defined it. So the primary metabolites, but the metabolic products which are important for normal growth and development. So අපි දන්නවා vitamin, protein, carbohydrate මේ වගේ දේවල් primary metabolites. මේවත් they also working as a functional ingredients. They will help for it will improve our health and these are primary metabolites. Some are important as functional ingredients. Then what are the plant-derived primary metabolites? Primary metabolites plant derived වෙනවා. functional ingredient එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. vitamins, antioxidants වගේ තියෙනවා. සමහර vitamins and antioxidant එකක් විදිහට. එතකොට fat and oils වර්ගයක් තියෙනවා. functional effect එකක් දෙනවා. So sometimes some are reducing the cholesterol level. වගේ දේවල් තියෙනවා. Then what are the animal derived? එතනින් හොයාගන්න පුළුවන් නම් primary metabolites animal derived තියෙනවා note එකේ පොඩක් බලන්න ඒ වගේ දේවල්. Then secondary metabolites. So what is the definition? So secondary metabolite එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Secondary metabolite කියන්නේ the metabolic compounds, they are not important for normal growth and development or reproduction. එතකොට growth, development, reproduction කිසිම දෙයකට අවශ්‍ය නොවන metabolic products තියෙනවා. ඒතකොට මේවට කියනවා secondary metabolites. අපි දන්නවා some metabolic compounds produce for the protection of the plant or animal. Some metabolic products used for attraction of other animals for the pollination. අපි දන්නවා මල් වල පාට වර්ග තියෙනවා. ඒතකොට මේව secondary metabolites. ඒතකොට ඒක normal growth and development එකට use වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් attract කරගන්න, යාළගේ pollination කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔය වගේ දේවල් වලට ආරක්ෂාවට අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි අපි secondary metabolites කියන්නේ. එතකොට මොනවාද මේ plant derived secondary metabolites? alkaloids වර්ග තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතකොට ඔයගෙන් අහන්න පුළුවන් give two examples of plant derived secondary metabolites. So then you should know what is it. And animal derived ඒවා තියෙනවා නම් ඒකත් බලන්න මොනවද කියලා. ඊට අමතරව the health benefits of them. අපි කියමු alkaloid එක නැත්නම් අපි කියමු chitin තියෙනවා නැත්නම් chitosan හදන්න පුළුවන්. chitin වලින් animal derived secondary metabolite chitosan. එතකොට මේකේ මොකක්ද effect එක? fat burning effect එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් කාසිනියා නැත්නම් ගොරක ගත්තම මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? HCN කියලා තියෙනවා. HCN කියලා ඇසිඩ් එකක් තියෙනවා. එතකොට HCA. So it's also fat burning effect එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මොනවාද metabolic compound එක මේකේ functional effect එක මොකක්ද? මේ වගේ දේවල් ගැන ඔයා short note එකක් වගේ හදාගන්න. මේ note එකෙන් ටක් ගාලා දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මම උදාහරණයක් table එකක් දීලා තියෙනවා. Different plant sources, their functional ingredient and functional effect.
උදාහරණයක් විදිහට tomato. So it has lycopene. It's the functional ingredient. මොකද්ද මේකේ තියෙන functional effect එක? sugar cane වල තියෙනවා polycosanol කියලා. ඒතකොට මේකෙන් තියෙන fat burning effect එක cholesterol LDL level එක අඩු කරලා HDL level අඩු වැඩි කරලා ඕම එකක් තියෙනවා. මේවට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට chili වල තියෙනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බලන්න මෙරිස්ටින්ද ඔය එක දේවල් තියෙනවා. ටී වල තියෙනවා කොෆි වල තියෙනවා මේ විදිහට දැන් ඔයාලට උගන්නපු ගැටල තියෙනවනේ මේ හැම එකම මේ වගේ ටේබල් එකක් ගත්තොත් ඔයාලට හරිම ලේසි එක්සෑම් එකේ ඩෙෆිනිට්ලි මේ වගේ අහලා තියෙනවා කොකෝ නැත්නම් චොක්ලට් වල තියෙන්නේ මොනවද ගාසීනියා ඔය ගොරක වල තියෙන්නේ ෆන්ක්ෂනල් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක මොකක්ද ෆන්ක්ෂනල් ඉෆෙක්ට් එක මොකක්ද sea cucumber එකක් නෝට් එකේ තියෙනවා ස්ටෙවියා plant එකේ. එතකොට මේකෙදි අපිට ඇත්තටම තියෙන sugar වලට replacement එක මොකක්ද මේ compound එක? ඒකේ effect එක මොකක්ද? එතකොට GI index එක අඩුයි. නේද? functional effect එක moringa. micro algae තියෙන එක. ඒතකොට මේ micro algae වල තියෙනවා functional compound. ඒකේ මොකක්ද? එතකොට අපි trickle ගත්තොත් trickle වල මොනවද තියෙන functional compounds? අපි sugar වල phenolic compounds තියෙනවා. ඊට අමතරව sugar තියෙනවා ඒවයි GI index අඩුයි කියලා. ඒ වගේ අන්න functional ingredient and functional effect කියන table එකක් ගන්න. That will help you to answer the question very easily within very short time. Okay, then අපි ගත්තත් ශ්‍රී ලංකාව ගැන සමහර වෙලාවට අහන්න පුළුවන්. අර commonly අපි දන්නවා Sri Lanka is an agricultural based country. So agriculture is depend on season. So during the season, we can have a large yield, but off season there will be a scarcity of the food product. So so last few years people talk about tomato, how we can tomato is a very good compound, so it has functional ingredients, and how we can what can we do for the surplus production. So the pumpkin is very important, so because has focus on that one. So sometimes we can ask how we can utilize the pumpkin by developing the functional products. The pumpkin will contain monad functional ingredients, dietary fiber, මේ වගේ තව දේවල් ඇති. මේ ගැන දාගන්න ලියා ගන්න. ඒතර ඒක කොහොමද මේ යුටිලයිස් කරන්නේ pumpkin. ඒ වගේ මේ අන්න ඒ වගේ දේවල් මේ නෝට් එකකින් අරගෙන ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට තියාගන්න. Then he has talked about the functional foods and lipids and oils. So the main hambena sources monad, may functional lipids and oil hambena sources, plant sources monad kenika etika තියෙනවා ඒක ගැන අපන්න පුළුවන්. And also the plant based pigments and the functional food production. කොහොමද මේ plant based pigments මොනවාද මේවා කොහොමද important වෙන්නේ functional food production එකට කියන එක you have to focus on that one, so please make short notes on that one. What are the plant based pigments and how we can produce the functional product, and also seaweed derived functional foods. So there are different seaweeds mentioned in the note. So then how we can produce the functional foods based on that one. And also the functional beverages. As I said, so herbal drinks. Monad beverages. Sometimes it can be in your question paper. And next one is trickle and jaggery making process, and how we can add value to jaggery. එතකොට මම කිව්වා so අපිට පුළුවන් ginger එකතු කරලා. එතකොට මේ වගේ තියෙනවා value additions.
ගැන කතා කළා. එතකොට functional teas ගැන කතා කළා. අපි දන්නවා tea වල තියෙනවා tea processing වලදී different teas තියෙනවා. green tea, black tea, ඕමම tea තියෙනවා. එතකොට මේ green tea වල තියෙනවට වඩා black tea වල තියෙන functional compounds වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද process එකේදී heat එක දෙන විදිය ඒ fermentation එක ඒ අනුව මේ තියෙන මේකේ functional ingredients වෙනස් වෙනවා. එතකොට tea ගැනත් ගොඩක් කතා කරගෙන මෙන්න මේ tea type එකත් එක්ක කොහොමද මේකේ functional compounds වෙනස් වෙන්නේ කියන මෙන්න මේ ටික mainly focus කරන්න මෙන්න මේ මම කියපු ටික as I will say again. So functional foods and what is a nutraceutical, how to differentiate functional food from a nutraceutical, and functional food sources, plant sources මොනවාද? එතකොට animal sources තියෙනවා මොනවාද කියන එක. එතකොට මොනවාද functional එක ගන්න functional ingredients තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා what is a primary metabolite and secondary metabolite. So primary metabolic plant derived from ingredients මොනවාද? Functional ingredients. Animal derived primary metabolites මොනවාද? The secondary metabolites they are not important for growth and development. So what are the plant derived secondary metabolites? What are the animal derived secondary metabolites? And their health benefits, how they help. That actually these things can be summarized from this table. Just I put this table for your actually you can make a table like this. That will be very very helpful. Okay, then tomato, sugarcane, not only the polycusanol, so there can be some other ingredient. Then you can write down here what is it and how it can phenolic compounds are there. Then you can write the functional effect. Navigator table that coffee, cocoa, chocolate, garcinia, sea cucumber, stevia, moringa, microalgae, treacle, make it in a functional ingredient. Functional effect එකම ගන්න කියන එක පිළිවෙලකට ලියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ මම කතා කරා ශ්‍රී ලංකාව ගැන කතා කරද්දී අර pumpkin එහෙම නැත්නම් tomato අර මේ වගේ දේවල් වලදී කොහොමද අපි යුටිලයිස් කරන්නේ functional food product එකක් විදිහට ඒකේ functional effect එක කොහොමද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඒක මොකක් හරි function එකක් තියෙනවා ඒකත් එක්ක ඒක තියෙනවා අපේ මෙතනට ගත්තා නම් ඒකත් එක්ක වඩා උත්තර ටික ලියන්න පුළුවන්. say functional lipids මොනවාද sources ගැන දැනගන්න ඕනේ. Then the plant-based pigment and their functions. Please make a short note on that one. And seaweed derived functional foods, you can have a small short note. So you can write the exam very easily if you have these things, prepared with you. And then functional beverages, then trickles and jaggery making, and value addition to jaggery, and types of functional teas. As I said, there are different tea types. Okay, then I will move on to past paper. Then how you can see how these questions are given in the past papers. Sometimes these questions exactly may be in your question paper. Okay. This is 70. Can you see the past paper? 1718 B1. Yes, sir. Okay. So here it has asked what is main past papers දෙකට question or answers ටික හදාගන්න. So here even this is 3-hour paper, but we will have 2-hour paper, which means that the number of questions may be reduced. So first part is structured, then next second part is essay. Okay, so then first question,
define nutraceutical, differentiate nutraceutical and functional. Sometimes this can be same as our question paper in this time. So please make the answers for this. And then list plant derived primary metabolites. That I said. So as I said, you can list those things. Plant derived primary metabolites. So you can have that one. So then the please may past papers දෙකටම answers හොයාගන්න ආගේ note එක. Then purpose of functional food products can pumpkin again. Purpose proposed potential functional food products can be developed from surplus pumpkin. Pumpkin වලින් හදන්න පුළුවන් functional products. මොකද මේකේ තියෙන අපිට pumpkin වලින් මට මතකයි මාත් එක්ක research එකක් කරපු student කෙනෙක් biscuit එකක් හැදුවා. ඒක මේ වගේ මොනවාද හදන්න පුළුවන් functional potential functional food products. මේ ගැන note එකකින් බලන්න සර් discuss කරා නම් බලන්න මොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා මේවට උත්තර ලියන්න. Then plant secondary metabolites and their health benefits. Make the makeup mummy altogether කිව්ව note එකෙත් කිව්වා මෙතනක් තියෙනවා මේවට උත්තර ලියා ගන්න. Then name the plant sources. Or sometimes it can be asked the common English name of following plants functional foods. Polycosanol, where we can get sugarcane. Resveratrol කොහෙන්ද ගන්න මේ වගේ මේවට උත්තර note එකකින් හොයාගෙන තියාගන්න. Then curcumin in food industry. So what are the major food sources? මේවා කියන උත්තර ටික හොයාගන්න. So මේ විදිහට එකින් එක මම කියන්නේ නැහැ. මේ past papers වලට උත්තර ටික හොයාගන්න. Sugarcane baggy. Jaggery is considered as a functional sweetener. List common plant sources of jaggery. So that we give coconut, then list the technique used to extract plant protein. It is also very important. So how techniques can be used to extract the plant proteins. And then nutraceutical benefits of Lunuvilla plant. It will say name the relevant nutraceutical group obtained from following. Moringa, so microalga and moringa. So these two, if you make that table, put these things to that table, definitely. So you don't need to, search here and there to give the answer. So you have that table with you, just you can write down. So these two also include into the table what I explained. So functional ingredient, functional, what is the food and the health benefits. If you have such a table, it will be very easy for you to answer. I know you can finish the exam within 1.5 hours if you prepare with this. Okay, so then most widely used plant extract with antioxidant properties. Then underutilized functional food sources and biofarming and plant biofarming කියලා මෙතන කතා කරලා තියෙනවා genetic engineering වලින් introduce කරලා gene එක ඇතුල් කරලා plant එකට දාලා එතනින් ගන්න කියන්නේ අර මේ ඒ අදාළ product එක ඒ plant එකකින් ගන්න කියන අපි කියමු blood වල කියන්නේ clot වෙන එක වළක්වන්න ඕන අපි දන්නවා leech නැත්නම් කූඩල්ලගේ තියෙනවා එයාට අගේ ingredients තියෙනවා ඒ release කරාම ඒක blood clot වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට අන්නේ අදාළ gene එක අඳුනගෙන plant එකට introduce කරලා අපිට ඒක plant එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්
සර්ගේ note එකේ තියෙනවා genetic engineering පැත්තෙන් උඩ ඒක ගැන ඩක් මේ ගැන තියෙනවා just if you want you can go through but mainly focus what I have explained over there. Okay, then phytoestrogen. So අපි දන්න phytoestrogen කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මගේ note එකේ තියෙනවා. ඒකට අපි දන්න සෝයා වල තියෙනවා කියන්නේ estrogen කියන්නේ plant වලින් තියෙනවා estrogen වලට සමාන compound එකක්. So that compound will identify our body as estrogen. So why it is important actually, because you know when ladies when they are getting old, their estrogen production is reducing. Due to that one, so there are different health effects, especially headache and getting angry very easily, and the old people having those things. That is due to the function of body has changed with the estrogen level reduction. So it was found that by using phytoestrogen such as soya and other things that can bit reduce. So මොකද මේ plants වල තියෙන මේ estrogen වගේ compound structure එකේ වගේ ඒ නිසා අපේ body එකේ හිතන්නේ මේක estrogen කියලා hormone එකක් කියලා. ඒකට ඒක නිසා body එක react කරනවා menopause කියලා. menstruation cycle එක නවතිනවා after 48 years of the ladies. So with that, these things are happening. So these things we discuss, and thereafter the essay part. Functional gelling agents, then functional pigments and seaweed as functional protein source. When we have essay prashna in the pulwa. මේ ගැන ඔයා පොඩක් කියවලා මේකට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික උත්තර ටික හදාගන්න. ඊළඟට මම යන්නේ මේ B1 because if we go to the B2 paper, does it? You can see it again. Write two examples from level of nutraceutical, then differentiate nutraceutical from functional food, plant-derived primary metabolites. Again, same question. So these things can be. Here it is asked surplus banana. What we can do? So maybe sometimes it can be banana or maybe pumpkin. Okay, so then thereafter secondary metabolites, and you can go through these things and prepare for this question and mainly focus on what I have explained by using the Word document. I cannot share with you because I just prepared with that one, so you can focus. And also these things mainly you have to answer these what called past papers. You have to have the answers with you, then it will be very easy for you. මට හිතෙනවා මේ ඇති කියලා 7:29යි මම ඔයාලගේ ටයිම් එක තවත් වේස්ට් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට මෙන්න මේ ටිකට ප්‍රිපෙයාර් වුණා නම් ඔයාලට එක්සෑම් එක ඒකක් ගන්න පුළුවන් කියලා මම දන්නවා. ඒක නිසා මෙන්න මේ ටිකට නැස්ති වෙලා මම මේ අවසාන මොහොත වෙනකම් වගේ හිටියේ මොනවා හරි චේන්ජස් තියෙනවා මොනවාද වෙන්නේ කියලා බලන්න. අනිත් එක
කන්ෆියුෂන් එකක් තිබ්බා ඔයාලගේ අතර ඇත්තටම නෝට් එකේ පොඩි නේ ලොකු වෙනස්කම් තිබුණා. මම මගේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලට අසාධනක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා කොහොමරි මට ඕනේ හැමෝටම ඒ උඩම ඒකක් ගන්න තැනට ගන්න. මම මේ නෝට්ස් ටික බලුවට පස්සේ ඔයාලට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මොන හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා මට ඔයාලගෙන් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් මගෙන්. ප්‍රශ්න තියෙනවද? හරි. මේ process එක මේකේ තියෙනවා මේ මම ඒක ගන්නම් කෙලින්ම මේ මට ඒක මොකද නෝට් එක ගන්න කියලා චුට්ටක් ඉන්න. පේනවද ස්ක්‍රීන් එක? ඔව් සර්. මේ තියෙන්නේ plants app එක. එතකොට අපි ගමු මොනවාද maybe kitul, maybe coconut, maybe palm, or maybe oh yeah, these things. So we get the plant, cut the flower bud, then get the plant sap and boil 107 and stop. Then I can මේ මොකද කරන්නේ දැන් මේ අර මෙයාලව මේකේ yeast wild yeast වැටෙන්න පුළුවන් ඒ මොනොත් මේක ferment වෙලා alcoholic වෙනවා. So අපිට හකුරු හදනකොට what we need sugar. We are focusing on sugar. ඉතින් මේක heat කරනවා. එතකොට මේ ඊට පස්සේ මේ අපි මේක දැන් මේක රත් කරගෙන යනකොට කියන්නේ මේකේ ජලය වාෂ්ප වෙනවා. ජලය වාෂ්ප වුණාම concentration එක වැඩි වෙලා sugar syrup එකක් හැදෙනවා. මේ trickle penny. එතකොට penny හැදෙනවා. මේක තව දුරටත් රත් කරනවා 109 celsius. එතකොට sugar concentration එක වැඩි වුණාම ඔයාලට මතක ඇති ඔයාලා ගියාද මන් දන්නේ නැහැ මේ sugar cane factory එකට මේ sugar factory එකට මේ ඒකෙදි වෙන්නේ sugar concentration එක වැඩි වුණාම අර ice crystallization වගේ sugar crystals හැදෙනවා. හිම වෙලා හකුරු හැදෙනවා. අන්න ඒක තමයි sugar making process එක. මේ තියෙන මේ process එක. හරිද? මේ process එක ලිව්වම හරි හකුරු හදන process එක කියන්නේ. එතකොට මේ මොනවාද trickle වල තියෙන functional ingredients කියවොත් මම කිව්වේ අර මේකේ තියෙනවා අපි කිව්වගේ phenolic compounds තියෙනවා ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන sugar වල glycemic index එක අඩුයි. මේක නිසා අපිට diabetics ඒ වගේ රෝග වලින් වෙන්න තියෙන කෙනා අපි sugar ගත්තා නම් table sugar අපිට GI වැඩි. මේක නිසා අර ඒ වෙන බලපෑම අඩු වෙන්න වෙනවා. ওই ටික තමයි. තාම මොනවද තියෙන්නේ? මේ නෝට් එක මම දන්නවා මට හිතෙනවා හැමෝම ළඟ ඇති කියලා. thank you මේ ඔයාලගේ batch එකේ friend යාළුවෙක් තමයි මට මේක share කරේ. මම මේක බැලුවට පස්සේ මේකෙන් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මම යා senior batch එකකින් අරගෙන තමයි මේක තිබ්බේ. මේක බේස් කරගෙන ඔයාලට ගොඩාක් අර ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. මේකෙන් definitely 100 වලටම යන්න පුළුවන් මේ අර questions ටිකට answer කරන්න. සර් okay නෑ. processing steps ඔය flow chart එකකින් වගේ එන්දම ඇතිද? ඔව් flow chart එක කලින්. flow chart එක නේද? තිබ්බම ඇති. ඒක දැන් limited time එකනේ තියෙන්නේ. ඒතර ප්‍රශ්නෙට දැන් අරක තිබ්බා වගේ පේපර් එක ගත්තොත් ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ පේපර් එක සාමාන්‍යයෙන් මේකට ලකුණු ස්ට්‍රක්චර් එකට ලකුණු 20යි අනිත් එකට
ලකුණු 40යි 30 දීලා තියෙනවා 10 10 වගේ සාමාන්‍යයෙන් බලන්න ස්ට්‍රක්චර් එක ඒකේ කොටස් වලට කැඩිලා ඇති. එතකොට අපි කියමු එක ප්‍රශ්නයක් කියලා ඒකේ කොටස් වලට කැඩිලානේ. ඒතර ඒ අනුව මේ ෆ්ලෝ chart එක දුන්නම ඇති. හරිද එහෙනම්? සඳ කෙලු නේද? Sir, ඔව්. sir, ඔව් කියන්නේ. sir මේ ගිය අවුරුද්දේ පාස් පේපර් එකේ ඔව්. මේ most widely used plant extractive and oxidant properties in the functional food industry කියලා තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. ඔව්. ඒකට එන්නේ මොකද්ද sir? clause එහෙමද? Most widely used plant extract with antioxidant properties. ඒක නෝට් එකේ කියලා නැත්නම් මොකක්ද කියලා? Can you share the questions with this? Okay. හරි මම මේකේ can you මම past papers දෙකත් මේකම share කරන්න. Plant extract එක most widely use කරන බලන්න මම ඒක message එකක් දාන්න මොකද කියලා. හරි. මම ඒක දාන්න මොකද widely use කරන එක කියලා පොඩක් බලලා ඒක දාන්න. සර් B2 අයයි අපි එකම පේපර් එක එකම පේපර් එක ඔයාලයි B2 අය එකම පේපර් එක. ඒතකොට ඉසුරු සර්නේ හදන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ පේපර්ස් ටික දැන් මම මේ ජොයින් කරගත්ත අයගේ පේපර්ස් ටික බලන්නේ මම. ඒ කියන්නේ මට රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙන නිසා මම ඔයාලට මේ සෙෂන් එක කරේ. එතකොට මෙන්න මේ මම කිව්ව ටිකට ලෑස්ති වෙන්න මම මේ නෝට් එක through ගිහිල්ලා මේ ටික උත්තර හොයාගන්න මම අරකට උත්තරේ දාන්නම් most widely used මේ plant extract එක මොකක්ද කියන එක. මම මේ past papers දෙක දාන්නද මේ zoom එකටම දැන් share කරන්න දාන්න පුළුවන්. මම මේ messages වලට දාන්න zoom එකේ. ඒකට එතනින් ගන්න පුළුවන්. past papers එක හම්බුණා නේද?
මරෙන් තාම ඉන්නව නේද ඔයාලා? අර widely used plant extract එක මට හිතෙන විදිහට curcumin කියලා මේවා මේ turmeric වලින් ගන්න. ඒක වෙන්න ඕනේ. ඒක ගොඩක් applications තියෙනවා preservations එතකොට spice එකක් විදිහට colouring agent එකක් විදිහට curcumin කියන එක. That should be කුරුඳු නේද සර්? කුරුඳු වල නේද සර්? කුරුඳු වල තියෙන්නේ මේවා මේ එතකොට eugenol cinnamaldehyde ඔය වගේ compounds ද? ඔව් සර් ආයේ ටී වලත් ගන්න පුළුවන් නේ සර්. ඇන්ටිऑක්සිඩන්ට් මේක තියෙනවා ටී ටී වල තියෙනවා. එතකොට eugenol ඔය වගේ extract තියෙනවා. curcumin වෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකද කහ වලින් කියන්නේ ඔතනිනුත් ගන්නවා කුරුඳු වෙන්න පුළුවන්. මට නම් හිතෙන්නේ curcumin කියන එක. බලන්න චුට්ටක් ඒක මොකක්ද කියන උත්තරේ. ඔයාලා දැනට අර ටික හදාගන්න මොනවද functional ingredient ඒ ටික. ටිකත් එක්ක එහෙනම් good luck. There will not be a problem for you. So if you prepare the materials the way that I explained, if you don't know something, if you cannot find even through the your note, you can go through the internet and just search Google. So what is the functional ingredient of this one? So then you can find. සමහර වෙලාවට note එකේ නැත්තම් ටක් ගාලා Google එකේ ගිහිල්ලා බලලා ඒක හදාගෙන මේ table එක හදාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි මේ exam එකේදී ලියන්න. නැත්නම් එතන ගිහිල්ලා ඔය notes හොයන්න යන්න එපා. කිසිම exam එකකට හැමතිස්සෙම open book එකේදී prepare වෙලා ඉන්න. එහෙනම් good luck. Exam is on Sunday, so we will meet on Sunday. I will stop sharing and I will stop the meeting now. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Record